জব সিকোয়েন্সি প্রবলেমের যদি আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। এন্ড অল ইফ ইউ নো দ্য ফ্র্যাকশনাল knapsack, fractional knapsack is the knapsack is basically the bag has a capacity, the fixed capacity, and the objective of the fractional knapsack সেটারও আমরা objective is the very clear objective is there is to earn the maximum profit. Here is also earn the maximum profit. তাহলে সেখানে কি হচ্ছে না আমরা ফ্র্যাকশনাল knapsack কি বলছি যে যে ক্যাপাসিটি আছে ক্যাপাসিটি অফ knapsack তার আইটেম আমরা সিলেক্ট করব সেই সমস্ত আইটেম যেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম প্রফিট পাবো উইথিন দ্য ক্যাপাসিটি this is the constant of the problem যেখানে আমরা দেখিয়েছি তোমাদের the summation of I equal to 1 to n, that is the n number of items are there in a fractional knapsack, and pi into xi less than equal to the capacity of the knapsack. This is the subject to, this is the constant of the problem, and the objective of the fractional knapsack and any knapsack on the maximum profit. Here is also the job scheduling problem is the objective is a fixed, the maximum capacity, maximum profit. But এখানে কি হচ্ছে না প্রত্যেকটা so many jobs are there, যেমন আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল যদি চাই সি এক্সাম্পল যেটা একটা টাইপরাইটার। ওকে, দ্য টাইপরাইটার তোমরা অনেকে দেখেছো যে টাইপরাইটার গুলো ইউজুয়ালি কোর্ট বা আমরা শিয়ালদা যারা তোমরা গিয়েছো তখন দেখবে একটা যে পার্টিকুলার প্লেসে so many টাইপরাইটার আর সব আছে, সেখানে আমরা টাইপরাইটার এর কাছে বিভিন্ন কাস্টমাররা গেছে তারা টাইপ ডকুমেন্ট টাইপ করার, তাহলে প্রত্যেকেরই তারা আছে প্রত্যেকেই টাইপ করাতে চায়, কিন্তু যে টাইপ রাইটার কেউ আছে তার ডকুমেন্ট টাইপ করবে, the 10 customers are present in a shop. The 10 কাস্টমারের প্রত্যেকটা কাস্টমারকে সে যদি তার রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করে সে কিছু আর্ন করবে, কিন্তু সে দেখা গেছে সে একটা টাইম সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইমে তাকে কিন্তু সে চাইবে যে অলওয়েজ টু সে করে ম্যাক্সিমাম আর্ন করতে চাইবে। তা দেখবে একটা শপিং এর সামনে 10 জন আছে, যে ভিড় দেখলেই আমরা কি করি, খুব গ্যাদারিং আছে তখন আমরা এই শপ থেকে গিয়ে অন্য শপে চলে যাই, অন্য শপ থেকে অন্য শপে চলে যাই। তার কাছে যে টাইপ রাইটার তার কাছে এই ফ্যাক্টরটাও মাথায় কাজ করছে যে কাস্টমারটা না চলে যায়, তাহলে সবাই তারা আছে সবাই চাইছে, তা আমরা সে একটা অ্যালগরিদম ফিক্সড করেছে, সে কি করবে না ম্যাক্সিমাম প্রফিট আর্ন করার জন্য 10 জনই এসে গেছে দোকান খোলার শপ ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে 10 জন কাস্টমার আছে, তা তোমার কত টাকার আছে না, সে বললো আমার 10 রুপিস ডকুমেন্ট আছে, দেখলো যে এটা টাইপ করলে আমি 10 রুপিস পাবো। আরেকজনে আছে সে দেখলো গেল 15 রুপিস, আরেকজন আছে 5 রুপিস, 2 রুপিস, এরকম করে সো মানে ডিফারেন্ট মানে ক্যাটাগরি অফ আর্নিং ডকুমেন্টস আছে। তাহলে যে টাইপ রাইটার সে কি করলো না, তোমার কখন দরকার না, আমাকে 5 মিনিটস, সে বললো আমার 10 মিনিটস, সে 15 মিনিটস, এরকম সব মানে ডিফারেন্ট। কেউ হয়তো বললো আমাকে 10 মিনিট, আচ্ছা মোর দেন 1 জবস আর কমপ্লিট করতে হবে 10 মিনিটস, সে নিজে জানে যে এই ডকুমেন্টটা টাইপ করতে হলে কম মিনিট লাগবে, তাহলে সে একটা শিডিউলিং সিকোয়েন্সিং অফ টাইপরাইটার ইজ দ্য sequence of execution of 10 jobs or 5 jobs, যেখানে সে কি করবে না ম্যাক্সিমাম আর্ন করবে। সে ইনিশিয়ালি সবাইকে কিন্তু অ্যারাইভ করেছে 0 ইউনিট টাইমে, অল জবস আর অ্যারাইভাল ইন 0 ইউনিট টাইম, মানে একবারে শুরুতেই সব ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা অ্যাভেলেবল। পরে যারা আসে তুমি এরকম ভাবলে হবে না যে পরে যারা আসে সে পরের ব্যাপার, কিন্তু at the time of opening of the shop the all customer are available, that means they arrive 0 unit time। তাহলে টাইপরাইটার সে ম্যাক্সিমাম আর্ন করবে কোনগুলো না, সে at first to highest priority টাইমটাকে হাইয়েস্ট ডেডলাইন at first to find out, হাইয়েস্ট ডেডলাইন করতে যে বলছে যে আমি আমার 1 ঘন্টা পরে হলেও চলবে, তাহলে এই 1 ঘন্টা আছে, এর মধ্যে বাকিগুলো সবাই পেয়েছে তারা মধ্যে চেয়েছে, এবারে সে আর্নিং দেখে এবারে সে শর্ট করে নিল কি না, আমার যে আর্নিং অ্যামাউন্টটা
কাস্টমার 1 তার হয়তো 10 রুপিস, কাস্টমার 2 হয়তো 5 রুপিস, এইভাবে ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করে নেবে। ঠিক আছে, প্রফিটের উপরে শর্ট, আর্নিং এর উপরে, মানে আর্নিং ভ্যালুর উপরে শর্ট, প্রফিট ভ্যালুর উপরে শর্ট, ডিসেন্ডিং অর্ডারে করে সবচেয়ে হাইয়েস্ট আগে করবে। তাহলে সেটা হয়তো দেখা গেছে কি আছে না, তোমার 1 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টার মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে, মানে যেটা ডেডলাইন ম্যাক্সিমাম আছে তার মধ্যে আমাদেরকে যার আর্নিং পয়েন্টটা বেশি হবে 1 ঘন্টার মধ্যে তাকে আমি ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেবো এবং তার কাজটা ফার্স্ট ফিনিশ। দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ উইথিন দ্য ডেডলাইন সে যতগুলো ম্যাক্সিমাম জব এক্সিকিউট করবে অ্যাজ পার সিকোয়েন্স, সেটাই হবে তার total earning and sequence of job sequence. That this is the optimal solution. The condition is first, the condition is the optimum condition হচ্ছে the maximum deadline. At first to find out the আমি দেখাচ্ছি তোমাদের প্রবলেমটা, কিন্তু এই ধরনের আমাদের ছিল না ফ্র্যাকশনাল অ্যানালিসিস। ফ্র্যাকশনাল অ্যানালিসিস yes, at first to sort the job according to the profit in descending order, and আমরা ফার্স্ট জবটাকে সিলেক্ট করব, ফার্স্ট হাইয়েস্ট প্রফিট জবটাকে, সেটা ন্যাপসেকে পড়বো। তারপর আমরা টোটাল ন্যাপসেক থেকে সেই আইটেম ওয়েটটাকে মাইনাস করবো, অ্যাভেলেবল ক্যাপাসিটি অফ দ্য ন্যাপসেক, সেই অ্যাভেলেবল ক্যাপাসিটি দ্য সেকেন্ড আইটেম সিলেক্ট করবো, সেটা যদি লাইজ করে, ফুললি লাইজ করে, ফুললি যদি অ্যাভেলেবল থাকে স্পেস, তাহলে আমি সেটাকে আবার ন্যাপসেকে ফিল আপ করবো। অ্যান্ড দ্য থার্ড আইটেম আবার সিলেক্ট করবো, অ্যাভেলেবল ক্যাপাসিটি যদি ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ দ্য অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ দ্য আইটেম কনসিডার করবো অ্যান্ড ফিল আপ দ্য ন্যাপসেক, and then to sum of the profit that is equal to the total profit in a fractional knapsack. In the job sequencing তাহলে একটু প্রসেসটা আলাদা, এখানেও আর্নিং, the objective is the earning the maximum profit, but the so many job arrive at a 0 unit time, so many job available in a 0 unit time, এবং সেই jobs are, each and every job has job ID, deadline and profit. তাহলে আমাদের এখানে ডেডলাইন, দ্য ম্যাক্সিমাম ডেডলাইন অ্যাট ফার্স্ট ফাইন্ড আউট করব, সেই ম্যাক্সিমাম ডেডলাইনের মধ্যে আমাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রফিট আর্ন করতে হবে, তার জন্য আমাদের একটা সিকোয়েন্স দরকার। সেই সিকোয়েন্সটা করতে গেলে আমাদের কিছু টাইব্রেকার অ্যাট ফার্স্ট টু শর্ট দ্য জব বেসড অন দ্য প্রফিট ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার, অ্যান্ড দেন ওয়ান বাই ওয়ান জব ইজ রিসিভ and complete, and next job is again receive, complete, then next, এইভাবে করবে। আমি দেখাচ্ছি, দেখো এক্সাম্পল দিয়ে কিভাবে ফুলফিল করে অবজেক্টিভ। তাহলে ভেরি সিম্পল প্রবলেম, ভেরি সিম্পল প্রবলেম, জাস্ট লাইক অফ the knapsack problem is also fractional knapsack problem. The job sequencing problem, job sequencing problem with deadline, উইদাউট ডেডলাইনও আছে। উইদাউট ডেডলাইন থাকলে সেটাকে তখন আর অপটিমাল সলিউশন হবে না, অপটিমাইজেশন করা মুশকিল হয়ে যাবে। দ্য ডেডলাইন ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য কনস্ট্যান্ট অফ দ্য প্রবলেম ফর অপটিমাইজেশন। তাহলে এন নাম্বার অফ জব, ইচ অ্যান্ড এভরি জবস হ্যাজ job ID and deadline and profit. Say profit equal to say P1, comma P2, comma dot Pn. Okay, and we will earn profit only when job is completed on or before deadline. On or before deadline, each and every job প্রত্যেকটা ডেডলাইন আছে, আমাকে হয় ওই টাইমে বা ওই টাইমের আগে কমপ্লিট করতে হবে। তাহলে উই উইল আর্ন প্রফিট only when job is completed or on before deadline. And another point is there for solving the problem, we assume that each job will take unit time to complete. Unit time. Okay. For example, say the deadline is 2. Then how much time is required? Not 2 unit time required for complete of the job. Okay. That is unit time. Say 2, that means say 2 unit time means say 2 hour, 2 minutes. Okay. That is the unit time. Now, point to remember of the job sequencing problem with deadline.
In this problem, we have a n number of jobs, and each and every job has an associated deadline and profits. Profit will only be awarded or earned if the job is completed on or before deadline. Remember it. Another is already discussed. We assume that all jobs are arrived at 0 unit time, and each job takes unit time to complete. And the objective of the problem to earn maximum profit when only one job can be scheduled or sequenced or processed at any given time. And another part is there, and just before discussion of the algorithm, I'm just to explain or point out the analysis, I mean the complexity. The job sequencing with decline problem, the time complexity is order of n square. Why order of n square? Uh, Explain later. Now, the another say uh, 5 jobs. In number of jobs is equal to 5. So how many jobs are there? No, 5 jobs. Say job ID. Say job ID J1, J2, and J3, and J4, and J5. The 5 jobs are there. The job one, the deadline is say 2 unit time. Say J2 deadline 1. Say J3 3, and J4 is 2, and J5 is 1. This is the deadline. This is a job ID and deadline. And the profit hello sir, স্যার আমি ওর বাবা বলছি হত্রিকের। হ্যাঁ স্যার দিচ্ছে, ওর সে ল্যাপটপে ঢুকছে ও। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ওকে 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 হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু বলে দিচ্ছি। ওকে 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 1 মিনিট।
হ্যাঁ সরি, আমার ছেলের একটা ক্লাস চলছিল, তার প্রবলেম হচ্ছিল বলে সরি। নাও স্টার্ট the discussion of the job scheduling problem. Uh, and the profit, say profit is 60. Job 1 profit is 60, and job 2 profit is 100, and job 3 profit is 20, and 40, job 4 and 20. This is the uh, given input data. Say number of jobs 5, the job ID J1, J2, J3, J4, J5, and deadline first job 2, 3, 1, 3, 2, 1, and corresponding the profits. In this set of jobs, what is the maximum deadline? Maximum deadline is 3 is the maximum deadline on this. The maximum 3 unit times are required for all job, the complete of the all job. The first step of the after input the data, or after input the job ID, deadline, and profit, the first important step is required, the sorting the jobs according to the profit. Sort in descending order. Now I am just to start the process of solve the problem. The first, next slide. Say I'm just to form a table. Is the say 1, 2, 3, 4, and 5. Say J1, J2, J3, and J4. Okay. Say J1, J2, J3, and J4, and J5. Say profit, profit and deadline. And deadline. Say deadline of the job. So say for another example, the profit is 50 and deadline is 2, and profit is 30 and deadline is 1, and profit is 10, deadline is 3, and 20, 2, 15, and 4. In this example, what is the maximum deadline? Maximum deadline is 4. And what is the maximum profit? The maximum profit is 50. 50 is the maximum profit. The first step, the feasible solution can be obtained step by step as follows. The first step of the problem, the sort the profit values in descending order according to place, job, position, and keep their deadline as they are. The step 1 says step 1. Step 1, sorting. Sort the profit. Sort the
the profit values. Say J1, J2, J3, J4, and J5. This is jobs, and sorry, this is the profit, and new job, say new job, and my new job number, deadline. The profit is 50, highest profit 50, and the second is 30, and 20, 15, and 10. This is a descending order. And 50, whose number is J1. Say J1. And 30, whose number is J2. And 20, whose number is J4. Okay. Say J4. And the 15, whose number is J5, and 10, whose number is J3. And now the deadline, the J50, the deadline is 2. And 1, 3, 2, and 10. 10 is 4. J1, J2, this is an old number, not new number. This is actually the old job number. Is actually old job number. Old job number. And new job number is actually new job number, J1, J2, J3, and J4, and J5. This is the new job ID, and this one is the old job ID. Okay, this is the next step. The next step is is actually in this situation, the maximum deadline of all jobs, that is equal to 4. The maximum deadline is 4. Maximum deadline is 4. That means how many slots are there? How many time slots are there? Now 4 time slots are there. At most 4 jobs will be completed within their deadlines. The 4. This is the indication of the problem. Say deadlines of all jobs are 2, 1, 3. 2, 1, 3. Sorry, 2. Maximum value, the maximum deadline is 4. That is at most 4 jobs will be completed within their deadlines. Sir. Okay. Now next is the sir, J3 deadline is 2, sir. J3 is 2. Sorry, J3 is 3. J3. Yes, sir. J3 is 3. Deadline is 3. Sir, 4
আপনি নিচে একটা 4 লিখেছেন। ও দাঁড়া ভুল করেছি আমি। শেষ, সরি 2 1 না, দিস ইজ দ্য ওল্ড 1 2 ডেডলাইনটা আগেরটাই রয়েছে, না জব দেখ আমি নাম্বারটা জাস্ট চেঞ্জ হয়েছে। যে জব নাম্বার, ওল্ড জব নাম্বার তো যেটা ছিল সেটা ওল্ড জব নাম্বার আছে অ্যাকচুয়ালি old job number J1, J2 and J4. This one J4, this one sorry, this is a J4 is the old job number, and J5, this J5 is actually the old job number, and this one is a this portion is the old job number, okay, and this portion is the new job number. এইখানটা আমি দুবার J4 লিখে ফেলেছি, তোমাদের হয়তো কনফিউশন হতে পারে। সে the last one is the sorry J5, okay. ডেডলাইন গুলো হ্যাঁ, এবার ডেডলাইন যেটা আমি বলছি, যে 50 যার যে প্রফিট যার 50, তার করসপন্ডিং ডেডলাইন ইজ 2, ওকে, and 30 যার প্রফিট, তার করসপন্ডিং ডেডলাইন ইজ 1, and 10 যার ডেডলাইন, তার করসপন্ডিং 10 যার এ আছে ও সরি 2 1 3 3 2 4। হ্যাঁ, প্রবলেমটা কি হলো বলো, আমি তো প্রফিটটাকে শর্ট করেছি, প্রফিটটাকে শর্ট করেছি, আমি তো ডেডলাইনটাকে শর্ট করিনি। ডেডলাইন অ্যাজ ইট ইজ যা আছে তাই। কি বুঝতে পারলেন এটা? এটা আমি আবার এটা তোমার গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের বুঝতে পারছো না, ঘেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি আরেকবার তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। মানে অ্যাকচুয়ালি করসপন্ডিং এত সব কিছু না করে একবার সিম্পল ওয়েতে করো, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। সিম্পল ওয়েটা এটাই, সে প্রফিট কি আছে 50 30 20 15 and 10, তার করসপন্ডিং ডেডলাইন গুলো হবে। এটা একবারে তার করসপন্ডিং ডেডলাইন, যার 50 যে জব তার করসপন্ডিং ডেডলাইন হচ্ছে 2, 30 তার করসপন্ডিং ডেডলাইন 1, 20 তার করসপন্ডিং ডেডলাইন 2, and 15 করসপন্ডিং ডেডলাইন 4, and 10 করসপন্ডিং ডেডলাইন 3। এটা একবারে সিম্পল, আর কিছু নেই। মানে আমি যখন শর্টিং এ দেখাবো কোডে, আমরা কিন্তু যেমন আমরা ওখানেও করেছিলাম, যেভাবে আমরা রেশিওটা বের করেছিলাম, প্রফিট বাই ওয়েটের রেশিও, এন্ড রেশিও রেসপেক্টে আমরা শর্ট করেছিলাম, এন্ড করসপন্ড শর্ট করেছিলাম, তাতে কি আছে না, ওয়েট এন্ড প্রফিট দুটোই কিন্তু তার শিফট হবে। এরকম নয় যে J1 এর 50, তার J1 J1 J2 ইজ দ্য সেম প্রফিট এন্ড অর্ডার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। সে যেমন আছে যে এখানে নিউ জব J3 20, যার প্রফিট 20, তাহলে 20 থার্ড পজিশনে, যে আগে ইনিশিয়ালি থার্ড পজিশনে ডেডলাইন 3 ছিল, তাহলে এখানে 20 and 3 হবে না। 20 যে জবটা J4, তার কিন্তু ডেডলাইন আছে 2, হ্যাঁ, ডেডলাইন 2, and 15 যার আছে তার 4, and 3 যার আছে 3। এখানে আমরা কি ফাইন্ড করলো, the maximum deadline is 4, that means say the how many time slots, actually the 4 time slots are there, 4টে টাইম স্লট, এরকম 4টে টাইম স্লট তৈরি হবে, স্লট 1 স্লট 2 স্লট 4। এটাকে স্লট 1 স্লট 2 স্লট 3 and স্লট 4, এই 4টে স্লটে আমার কাজটা কমপ্লিট হবে। ইনিশিয়ালি হুজ ভ্যালু আমি -1 -1 -1 -1, তার মানে -1 is indicate the time slot array is actually empty, time slot array is actually empty।
এবারে আমরা দেখেছি না আমরা 0 1 0 1 এই টাইম স্লটে, অর্থাৎ এখান থেকে 0 1 2 মানে সরি এর নিচে না এখানে 0 1 2 3 3 okay. তাহলে 0 1 টাইম স্লট সে জব 1 is arrive, তাহলে জব 1 arrive, the job 1 এর আমাদের কত ছিল, job 1 say job 1 is profit is deadline is 2, deadline is 2, say in this table the first slot say 0 1 slot, 1 2 slot and 2 3 slot and last one 3 4 slot. 0 1 slot এ কি আসছে না আমরা job 1, new job is 1, new job that old job number is, এটা হচ্ছে old job number OJ আর এটা হচ্ছে NJ and another is a last this is a deadline TL deadline. তাহলে নিউ জব নাম্বার, সে নিউ জব নাম্বার আমি বলছি 1 and old job number is also 1, এটা ফার্স্ট ছিল and deadline is 2. Okay, that means if the deadline is 1, we have to shift job 1 upwards. Okay, and then the second job আমরা শর্ট করা আছে the old যেটা আমরা সেকেন্ড জবের ক্ষেত্রে the new job number is 2, new job number কত হচ্ছে না 2, new job number 2 and old job number is also 2, old new job number হচ্ছে 2 and old job number is also 2 and whose deadline actually is 2. ওর ডেডলাইনটাও আমরা কিন্তু দেখেছি এখানে কত, ডেডলাইনটাও আছে কত, না deadline is 1, sorry deadline is 1 not 2, so deadline is 1, deadline is 1. Okay. And then the third that is job 3, job 2 is over, job 3 allotted in 2 3, job 3 is a 2 3 time slot, এই টাইম slot sorry এই টাইম স্লটের মধ্যে কি আছে যে এ হচ্ছে না job 3. Okay, job 3 time J3 whose profit 20, deadline 2, profit 20 and deadline 2. Okay, the profit 20 and deadline 2 and new job number 1 2 3, new job number 3 and old job number, what is the old job number, old job number is actually old job number কত ছিল 3 তে, old job number 20 যা J4, old job number is actually J4 মানে 4, old job number 4 and the last one the another one empty slot is there, the last job is actually J4 1 2 3 and J4 whose profit is 15 and deadline is 4 deadline. Say new job number is 4 but old job number actually old job number 15 J5, old job number J15 the old job number J15 J5 sorry 5 old job number and whose deadline is 4, Okay, so what is the sequence, what is the feasible solution
of the problem. যে নিউ যে জব সিকোয়েন্সটা আছে এনজে, নিউ জব সিকোয়েন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে নিউ জব সিকোয়েন্স, অ্যান্ড ওল্ড জব সিকোয়েন্স কত না 1 2 4 5 the new job sequence. Okay, তাহলে the feasible solution 1 3 1 1 2 3, this is the feasible solution. Feasible solution, sorry, তাহলে কত হচ্ছে 1 3 4 5, this is the new job id whose an old job id or job id 1 2 4 5. Now to calculate the profit earn, তাহলে প্রফিট আর্ন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে না, প্রফিট আর্ন ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে the feasible solution equal to I ji j2 and j3 jy j2 j3 and এটাকে যদি আমরা ওল্ডে নিয়ে চলে যাই, ওল্ড সিকোয়েন্সে বা নিউ সিকোয়েন্সে লিখতে পারো 1 j1 j2 j3 j4 j1 j3 j1 j2 j3 and j4, and যদি ওল্ড সিকোয়েন্সে বলো সে j1 j2 and j3 and j5, and the profit earn equal to profit of say j1 in new sequence, any new sequence, plus profit of j2 plus profit of j3 and profit of j4, that is equal to 30, sorry, মানে 50 plus 30 plus 20 plus 15, that is equal to 80, 100 and 50 50 100 115. Okay, this is the total profit earn. Okay, this is the solution. The solution vector is this, and our total profit is this. Now write down the algorithm. Now, algorithm
algorithm, job sequence, say jobs, and n is a number of jobs. Say steps. Number one step. Number one step, say the profit, max profit, equal to 0 and Dmax equal to 0. And step 2, sort jobs in number of jobs, that is equal to the sort the job profit wise in descending order. Step 3. In the step 3, the sorting is over. Control back to the sorting definition. The control goes to the definition and sort the job, and control back to the this statement. And after finish the sort statement and then to execute of the step 3. Step 3, the for I equal to find the maximum deadline. Say I equal to say 0 to n minus 1 2 if jobs I dot deadline is greater than Dmax. Then Dmax equal to jobs dot deadline. For I equal to 0 to n minus 1, do if jobs array I. And I'm just to declare the jobs in a the structure. The structure, there are 3 members of a structure. One is a job ID, and second is the profit and deadline. So just to declare character array job ID and integer deadline, and profit is also integer type. And then to array of object, array of structure, and just to create an array of structure, there are 3 members jobs array, structure. And just to here step 3, to find the maximum profit, the I equal to 0 to n minus 1, do job array I dot deadline greater than Dmax, then the Dmax equal to jobs dot deadline. And then over the step 3, the purpose of the step 3, find the maximum deadline. After that, next step is at 4. Next step 4. Actually, pre-time slot initially set to -1. Very simple. Say another for I equal to, say, start from 1, or I equal to start from, say, 4. That means the 4 maximum deadline is 4. There are 4 slots are created. Say I equal to 1 or I equal to 0 যেটা লিখতে পারো, সেটা কোনো প্রবলেম নেই। to Dmax, I equal to 0 করলে Dmax -1, otherwise I equal to 1 করলে 2 Dmax 2, and
time slot under this loop is the time slot 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 is a one-dimensional array is equal to -1. That is the purpose of step 4. The pre-time slot initially set to -1. Okay, set to -1. I mean -1 দিয়ে ধরে দিলাম. And now step 5. The step 5 is that is actually logic of the problem. The for I equal to 1 to n, not n minus 1, because I start from 1 to n and do within this under this loop, just to calculate the value k or 10 is equal to mean value. The mean value of what? The mean value of Dmax, and deadline. Which one is the minimum? And deadline. Say job array I minus 1 dot deadline. এই ডিম্যাক্স এবং এই জব ডেডলাইনের মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা কে এর মধ্যে স্টোর করব, এটা ফাইন্ড করতে হবে। জাস্ট আমরা কি করব না, আমরা একটা লুপের মধ্যে আমরা সেটা বের করে নেব যে কোনটা ডিম্যাক্স ইজ এ ম্যাক্সিমাম বলে 4, আর জব I minus 1 এটা লুপের যেটা মিনিমাম হবে ডেডলাইনের থেকে সেটা আমি কে এর মধ্যে স্টোর করব। and after that just while loop or for loop, anyone, while k greater than equal to 1, মানে যদি মিনিমাম ভ্যালু যদি 2 হয় তাহলে আমার হাউ মেনি টাইমস অফ এক্সিকিউট অফ while loop, না 2 টাইমস অফ এক্সিকিউট অফ next loop। যদি 1 হয় তাহলে একবারই এক্সিকিউট হবে। 3 যদি হয়, বিকজ যে ম্যাক্সিমাম ডেডলাইন ইজ 4, তাহলে 4 ম্যাক্সিমাম হলে কোনো ডেডলাইন আসবে 1 আসতে পারে, কোনো জবের ডেডলাইন 2 আসতে পারে, কোনো জবের ডেডলাইন 3ও আসতে পারে, আবার কোনো জবের ডেডলাইন 4ও আসতে পারে। নো প্রবলেম, কারণ দুটো 4ও থাকতে পারে। ইন আ প্রবলেম 2, 4 ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ডেডলাইন আর দেয়ার, সেক্ষেত্রেও আসতে পারে। যদি আমরা মিনিমাম অলওয়েজ টু ফাইন্ড দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ ডেডলাইন, দ্য কম্পেয়ার ভ্যালু থেকে আমরা মিনিমাম নিলাম দিয়ে and start from the while, under the while, and first to check the time slot is empty or not. The time slot, if time slot time time slot is empty or not, at the k position is equal to -1. যদি -1 হয় তাহলে আমরা then কি করছি না, then time slot k equal to I minus 1, তাহলে আমি I minus 1 এর ভ্যালুটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব। I minus say I what is the value of I, না I say I equal to 1 2 3 4 এভাবে যাচ্ছে, the I minus 1 value is initialized, and another pointer is there whose value is initially 0. I'm just to forget the initialization in the first step of this one. Here is actually the max profit equal to 0 and dmax equal to 0. Another is the field time slot. Another point variable declaration is required here. The field time slot, FILLED, field time slot, field time is equal to 0 is required. Now this one here I equal to -1, and then another step is the field, FILL field
if field time slot time is plus plus is implemented, plus plus, okay, is plus plus, and then break, 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 break from loop, while loop, break from while loop, and then complete the if block, but not complete the while block. Under this while statement, actually another statement is there, k equal to k minus 1. The k is actually the loop counter of the while loop, the k equal to k minus 1, and then end while, but is not complete the for loop. Within the for loop, another statement is there. The purpose of this statement, all time slot are filled or not. If filled, then break from for loop. তাহলে first to check if field time slot, ওই যে আমরা যেটা ইনিশিয়ালাইজ করে রেখেছি, field time is equal to dmax, equal to dmax হয়, তাহলে আমরা কি করছি, তাহলে then break. there are two সিচুয়েশনে আমরা ব্রেক করতে পারি, একটা সিচুয়েশন while loop থেকে ব্রেক করতে পারি, আর একটা আছে for loop থেকে, and then to complete the end of for loop, end for loop, that is complete the step 5. In step 5, for I equal to 1 to n to k equal to mean value, okay, mean value dmax comma job I minus 1 dot deadline, find out the mean value, and while k equal to k greater than equal to 1 is the while loop condition. Under while, if time slot k equal to minus 1, then the time slot k equal to I minus 1, and fill time plus plus, and break from while. If satisfied, if is not satisfied, if condition is not satisfied, then the k equal to k minus 1, okay. If I while condition is false, the control exit from the while but not exit from the for loop. Within the for loop, another condition is there. This is the condition is if fill time is equal to dmax. যদি true হয়, then break from for loop.